ദൂരദർശൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് RERA, ടെലികോമിന് TRAI, ഇൻഷുറൻസിന് IRDA. ബാങ്കിങ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലകൊള്ളുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് RBI, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2021 RBI പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന സ്കീമാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം. ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് RBI Ombudsman Kamal Kannan സാറാണ്. Sir, welcome to the show. Namaskaram. Sir, as part of educating our audience regarding what exactly is this objective, my first question is, sir, what exactly is the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021? Yeah, Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, it has integrated all the three earlier schemes. Like one was for the banking ombudsman scheme, another one was for NBFCs, another one was for digital transactions. After integrating all these three, now they have brought it as a Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, under which all the, as I said, banks, NBFCs and digital payment things, all these things will be covered under new scheme. And if anybody wants to see that whether any one of the regulated entities is coming under this purview, they can always visit cms.rbi.org.in and they can find out. Okay. ബാങ്കിങ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം 2021 പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, NBFC കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ cms.rbi.org.in നിങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. സർ, ഒരു one customer, if they want to lodge a complaint under this scheme, what are they supposed to do? First of all, the complainant should go to the concerned regulated entity to find out whether whatever grievance they are having, that should be expressed to that regulated entity. And they have to give some sufficient time, like 30 days, to get the reply from that regulated entity. In case if the regulated entity has not given any reply, or if the reply which is given by the regulated entity is not satisfying for the customer, then he can approach the ombudsman. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കാം. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ RBIയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിനെ അല്ല സമീപിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് നിങ്ങളൊരു പരാതി നൽകുക. ഇനി ഒരു 30 ദിവസം നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി ലഭിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൽ സംതൃപ്തരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് RBIയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. Sir, there is actually a clause in the scheme called as a deficiency in service. So could you please speak more about that? Yeah. If there is any deficiency in the financial services to be provided by any regulated entity, then there will be definitely some grievance for the customer. So in that case, they can approach either to the bank or to any regulated entity or to the ombudsman to get that deficiency in that service is redressed. ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും, അത് ചിലപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ലോണോ പേഴ്സണൽ ലോണോ എന്ത് തന്നെ ആവാം, നിങ്ങൾക്ക് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സർവീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സംതൃപ്തരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം 2021 അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സർ, when are they supposed to approach the RBI Ombudsman? Yeah, as I said earlier, the first approaching point will be the regulated entity. And if they have not got any grievance settled, or if they have got the reply, then there is a time limit. Suppose they have to wait for 30 days, and thereafter if they are applying, then it is 1 year and 30 days. And in case if they get any reply from that from the regulated entity, then it is 1 year from that period within which they have to apply. But at any cost, it should be within 1 year they have to apply for the to the ombudsman for redressal. Okay. ഉപഭോക്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു പരാതി നൽകിയാൽ 30 ദിവസം വരെ അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ റെസ്പോൺസിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ഇനി പരാതി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വർഷം. Sir, there should be a procedure for filing the complaint under this scheme. So could you please speak more about the structure of filing this complaint? Actually, one can go to the website cms.rbi.org.in and they can online file the complaint, or they can send it by post also, and in that case they have to write it to the address CRPC in Chandigarh as displayed the full address. They can be sending it by post also. ഇനി പരാതി എങ്ങനെയാണ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത്? പരാതി ബോധിപ്പിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് RBIയുടെ cms.rbi.org.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി പരാതി നിങ്ങൾക്ക് ബോധിപ്പിക്കാം. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പരാതി എഴുതി ബോധിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻറ്റർ, 4th ഫ്ലോർ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെക്ടർ 17, സെൻട്രൽ വിസ്ത, ചണ്ഡീഗഡ് 160017 എന്നീ പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ താഴെ എഴുതുന്നുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഈ അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഒരു പരാതി എഴുതി അയക്കാവുന്നതാണ്. Sir, obviously, India is a place where you have a lot of languages. So language could be a barrier for some people. So in certain, what languages can a complainant file his complaint under this scheme? Okay. See, if somebody is filing a complaint through the portal, it will be done only in Hindi or in English. But of course, in the description part, he can write in any language. That 10 languages are allowed, and that can be, they can find out from 14448 help center that which are all the languages, all these things, they will be getting the help also. But if they are writing the complaint through post, they can write it in any language. There is no barrier at all. ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാവുന്നത്? നിങ്ങൾ cms.rbi.org.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ മാത്രമേ നൽകാനാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ബോധിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ഭാഷകൾ ലഭ്യമാണ്. ഇനി ഒരു മാർഗം കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തപാൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതി അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. Sir, is there any charge or fee to be paid while filing the complaint? No, absolutely there is no charge for filing any complaint. It is a cost-free for complainants. They need not pay any amount. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കൊരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ചാർജസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. Sir, obviously when you are settling the cases, is there any monetary limit on the amount involved in the complaint or the compensation that the RBI Ombudsman can sanction? Actually, there is no limit for the disputed amount. Whatever is a disputed amount, it can be any amount of crores also, we will be doing it, and there is no restriction as far as the disputed amount is concerned. But over and above the disputed amount, if the Ombudsman feels there is some consequential loss which can also be given to the complainant, then there is a restriction of 20 lakhs, maximum of 20 lakhs, then complainant Ombudsman can give it to the complainant. Over and above, for the mental agony and for the time spent and all these things, for that another additional 1 lakh also Ombudsman can give. പരാതി ബോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു തർക്കം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തർക്കപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരുവിധ ലിമിറ്റേഷനുമില്ല. അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. പക്ഷേ ഈ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറിലേക്ക് വന്നു, നിങ്ങൾ ആ കേസ് ജയിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഈ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് RBI ഓംബുഡ്സ്മാന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയം, ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് RBI ഓംബുഡ്സ്മാന് 1 ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ ഈ 20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അണ്ടർ ദ സ്കീം. Sir, what happens after a complaint is received by the RBI Ombudsman? Okay, so when the complaint is received at the Ombudsman office, we first see that whether that complaint is a maintainable or non-maintainable. And when it is admissible,
In that case, automatically that complaint is forwarded to the regulated entity for their reply, and we wait for the reply, and minimum time we give it to the regulated entity to reply. And once the reply comes, then we share that reply, contents of the reply is being shared to the complainant also, and we ask the feedback, and whatever feedback the complainant gives within the reasonable time, we will be taking that also into account. And if they are not giving any reply, then with the based on the merits of the case, we decide, and we go for the any conciliation meeting, or we resolve the cases, or we reject the case depending upon the case. And in case if whatever advisory or whatever it is we are telling the bank, if they are not following that one, then we will be passing the award also. ആദ്യമായി നടക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. പരിധിയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അപേക്ഷ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കേസ് എടുക്കുന്നതാണ്. ആദ്യമായി RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അവർക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഓംബുഡ്സ്മാൻ അത് പരാതിക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം നിങ്ങളെയും കൂടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്, സ്ഥാപനം ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ RBI ഓംബുഡ്സ്മാന് ഒരു അവാർഡ് പാസ്സാക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അവാർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നിനും എന്താ പറയുക, അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഒരു ഫൈനൽ വെർഡിക്റ്റ് അവിടെ പാസ്സാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഉപഭോക്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. അത് കൊടുക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാകും. അതിൽ പിന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് പിന്നോട്ട് പോകാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല. Sir, can one participate in the conciliation meeting in the Ombudsman office or from anywhere, sir? Yes, one can participate personally after coming here, or they can participate through WebEx program. And in that case, we will be directing them to go to the any nearby Reserve Bank of India, or they can go to any bank branch. We will make arrangements, so they have to keep in touch with us, and we will allow them to appear from there also. And conciliation meeting, they can appear from the offsite also. ഇപ്പോൾ പരാതി ബോധിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നേരിട്ട് വരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു RBIയുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം. അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബാങ്ക് അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് എവിടെയാണോ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്കൊരു WebEx എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Sir, is there any further recourse available in case of unsatisfactory decision by the RBI Ombudsman? Yes. In case if a complainant or even the regulated entity, they are not satisfied with the decision given by the banking ombudsman, in that case, they can go on appeal. Appellate authority is the executive director who sits in central office of Reserve Bank of India. They can write to them, and there are various ways. They can online also, they can do it, or they can send it by email, and they can take it up by post also, and this will be taken up as a appeal by the appellate authority. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നൊരു വിധി ഈ സ്ഥാപനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപഭോക്താവിനോ അത് സംതൃപ്തി തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അപ്പീലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി നിങ്ങൾക്കൊരു അപ്പീൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ cms.rbi.org.in അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ aos@rbi.org.in അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരാതി നിങ്ങളുടെ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തപാലിലും ഇത് അയക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Sir, can a person withdraw a complaint at any stage? Yes. The complainant is allowed to withdraw the complaint at any stage, and they have to go to that same website, and they have to there is a track a complaint, there you have to go and click and they can withdraw it. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ പരാതി പിൻവലിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ സാധ്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് cms.rbi.org.in പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബുണ്ട്.
അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പോർട്ടലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരാതി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Sir, what is the contact center of RBI and how can it be accessed by complainants? This contact center is a help center. If somebody is having any problem in filing the complaint online, then in that case they can contact 14448 14448 this number, and they can get the online help for filing the complaint. Of course, there are some timings which we can say that in which timings they will be available and all those things, and based on that they can get the help to file the complaint. The difference is you cannot lodge the complaint through this number. They will only help you to lodge the complaint. ഈ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പരാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുണ്ട് 14448. ഇത് RBIയുടെ കോൺടാക്ട് സെൻറ്റർ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വിളിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ ആണ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ 9:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5:15 വരെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ 10 ഭാഷകൾ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അസമീസ്, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, കന്നഡ, മറാഠി, മലയാളം, ഒഡിയ, പഞ്ചാബി, തെലുങ്കു ആൻഡ് തമിഴ്. ഇത് ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരാതി ബോധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Sir, what are the measures taken by RBI for creating awareness on availability of such alternate grievance redressal mechanism and educating the customers about safe banking practices? RBI has taken lot of efforts for spreading the awareness through conducting various awareness campaigns in schools, colleges and various public places, and also we are conducting town hall meetings at different places, and we are having display vans that is going everywhere and wherever people are assembling, and in the malls and railway stations, airports, everywhere there is a billboards and all those things. So we are taking lot of efforts to create awareness among the public. ഈ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് RBI ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ്, എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രിന്റ്, ഡിജിറ്റൽ, വിഷ്വൽ, ടൗൺ ഹാളുകൾ, ഇപ്പോൾ വാനുകളിൽ എന്താ പറയുക, ചെറിയ ചെറിയ ഹോർഡിങ്സ് ആയിട്ട് വാനുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബിൽ ബോർഡ്സുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ RBI നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഈ കാര്യം എത്തിക്കാൻ. Sir, can you please elaborate on the recent announcements of RBI? Very good. See, recently RBI has issued various guidelines for the purpose of customer satisfaction enhancement. If a person has repaid the loan and he has taken the loan against the mortgaging the property title deeds, so within 1 month after closure of the loan, the bank is expected to return these property title deeds. In case if there is any delay, for every day of delay, 5,000 rupees per day, the bank is liable to make payment to the complainant. RBIയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോൺ ലഭിക്കുവാനായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലോൺ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ പരാതി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ലോൺ അടച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ കേട്ട പരാതികളാണ്. പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ആ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനം 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് പ്രതിദിനം നിങ്ങൾക്ക് 5,000 രൂപയുടെ കോമ്പൻസേഷൻ തരേണ്ടതാണ്. ഈ 30 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ. In respect of inoperative accounts and unclaimed deposits, if the amount is kept in the inoperative account, while upgrading it to the operative account, there should not be any charges to be charged by the bank. Then again, as long as it is continued in the inoperative account, the bank should pay the interest for the amount. And third, if the inoperative account, if they are not maintaining any minimum balance, for that there should not be any charge to be levied by the bank.
ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനവുമായി ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിന് യാതൊരുവിധ പിഴ ഈടാക്കാൻ ഇനി മുതൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ട്, അതിൽ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരും ആണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു രീതിയിലുള്ള പിഴയും ബാങ്കിന് ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. Then one more development, that in the borrower repays the loan, and if the status of that borrower is not upgraded in the credit information company within 30 days, then the bank will be asked to pay compensation of rupees 100 per day from the date of filing the complaint with the bank. ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആ ലോൺ അടച്ചു തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ബാങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളെ ഇത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇവർ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പരാതി നൽകാം. ഇനി പരാതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റാബേസിൽ അവരത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലോൺ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതിദിനം 100 രൂപ വെച്ച് കോമ്പൻസേഷൻ തരാൻ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥരാവുന്നതാണ്. Sir, so the last question. Sir, are there any RBI guidelines with respect to losses from fraudulent transaction through electronic and digital banking? Yes. See, the first thing is they have to immediately bring it to the knowledge of the regulated entity, and they should stop further transactions in that account. I can tell 4 scenarios in which each scenario what will be the liability of the person whoever has suffered this digital loss. The first scenario is there may be a mistake on the part of the complainant, and he would have shared the credentials with the fraudster, and the bank is not at all responsible for that. And in that scenario, if he immediately brings it to the knowledge of the regulated entity, from the time he has reported, thereafter whatever fraud, whatever funds he is losing, he is not responsible for that. That will be borne by the bank. His responsibility will be only up to the time he has informed the bank. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പറ്റിപ്പുകൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോഡ് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടണം. കാരണം ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരാതി നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു പറ്റിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ATM പിൻ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഉടനെ തന്നെ ഈ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുക. ആ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമായിരിക്കും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സിനാരിയോ. Okay. In the second scenario, the bank is responsible for any fraud that had happened in the account, but the complainant or the borrower or customer is not at all responsible. In this scenario, whether the customer has reported it to the bank or he has not reported, the entire amount should be borne by the bank only. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം സംഭവിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ബാങ്കിൻ്റെ ചില ന്യൂനതകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും ബാങ്ക് അത് നികത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. In the third scenario, both complainant is also partly responsible, bank is also partly responsible. Again, in this case also, if the complainant has reported it within 3 days, then in that case, whatever is the part of any deficiency on the part of the bank, for that he will get back the money. So he will be protected to certain extent.
ഇനിയും ഒരു മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഭാഗികമായി ബാങ്കും ഉത്തരവാദിയാണ്, ഉപഭോക്താവും ഉത്തരവാദിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ സാധ്യമാവുന്നതാണ്. Okay. In the fourth scenario, both bank as well as the customer, both are not responsible, but there is a third party breach. Somebody else has done the fraud. Because of that, the complainant has suffered. So it was not the mistake of the customer and it was not the mistake of the bank. In this scenario, there are 3 instances I can say. If the complainant has lodged the complaint with the bank within 3 days of the fraud, then in that case his liability is 0. 100% you will get back the money. If he tells the bank from 4th day to 7th day, he has to pay a nominal amount. Suppose if he is maintaining a BSBD account, in case if he is maintaining a BSBD account, then in such a case he has to pay a maximum of 5,000 rupees. If he is having a cash credit, current account or overdraft account, he has to pay a maximum of 25,000 rupees. In case if he maintains a savings bank account or fixed deposit account, in such a case he has to pay a maximum of 10,000 rupees. All these things are applicable when he is filing a complaint between 4th day and 7th day. If he lodges the complaint with the bank after 7 days, it is up to the policy of the bank which the bank has formulated with the approval of their board. So what I want to say here is, as soon as the complainant or the borrower, the person who suffered this digital loss, should immediately bring it to the knowledge of the bank within 3 days to get back the full money. ഇനി ഒരു നാലാമത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റിപ്പ് സംഭവിച്ചു, പക്ഷേ ഉപഭോക്താവിനും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കും അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പിൻ്റെ ഒരു ബ്രീച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന് വിത്തിൻ 3 days 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% കോമ്പൻസേഷന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ 7ാമത്തെ ദിവസം വരെ ചെറിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബേസിക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഒരു 0 ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 5,000 രൂപ വരെ ആ നഷ്ടം നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 10,000 രൂപ വരെയുള്ള നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു 25,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം നിങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസിയാണ് എത്രത്തോളം കോമ്പൻസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ഒരു 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പരാതി നിങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Sir, as a closing note, do you have any message for the banking customers who are watching this show with us? I will request all the customers or the complainants or people to be very cautious, and they should not fall prey to the various offers or various fraudsters acts. They should not fall prey, and they should exercise more caution, and they should follow the safe banking practices and to avoid frauds, because prevention is always better than cure. So I will request to exercise caution, utmost caution in all the banking activities. സാറ് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയാലും അത് ഡിജിറ്റലായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുമായി ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളുമായാലും കുറച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സ്കീമുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കുറച്ചും കൂടെ ജാഗ്രത പാലിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ഏർപ്പാടുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട്. Sir, we appreciate your presence and your thought, and thank you so much for your enlightening conversation with us. Thank you, sir. I thank Doordarshan for giving me this opportunity, and I also thank all your viewers. Thank you very much.